Kelly's face is a bit of a mess. Olivier Coste is going to call time so that the doctors can have a look at that. Máu đã tuôn trào trên gương mặt Kelly, thật đáng sợ. Trận đấu bắt đầu. Ngay khi trọng tài ra hiệu lệnh, chúng ta có thể thấy một sự khác biệt rõ rệt trong ngôn ngữ cơ thể của hai võ sĩ. Ở góc đài đỏ, Martin Nguyễn thể hiện một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh không lùi lại nửa bước mà lập tức tiến về phía trung tâm của lồng bát giác. Thế tấn orthodox của anh cực kỳ vững chãi, hai tay được giữ cao cẩn thận, cùi trỏ khép chặt vào mạn sườn nhằm thiết lập một hệ thống phòng ngự kín kẽ. Ở góc đài xanh, Edward Kelly bắt đầu thực hiện các bước di chuyển đặc trưng của Wushu Sanda. Kelly liên tục nhấp nhả, sử dụng các bước nhảy ngắn để tạo nhịp điệu. Anh di chuyển vòng quanh khu vực ngoại vi của lồng đấu, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn so với sải tay của Martin Nguyễn. Nhưng pha ra đòn đầu tiên chỉ mang tính chất thăm dò. Kelly tung ra một vài cú đá thấp nhắm vào chân trụ của đối thủ nhằm phá vỡ sự cân bằng, đồng thời thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, Martin Nguyễn dường như không bị ảnh hưởng bởi những đòn đánh này. Góc đài đỏ duy trì một áp lực vô hình nhưng cực kỳ ngột ngạt. Bằng cách sử dụng những bước di chuyển cắt góc tinh tế, Martin Nguyễn đang thu hẹp dần bán kính hoạt động của Kelly. Và ngay tại khoảnh khắc Kelly rơi vào trạng thái mất cân bằng do quán tính của cú đá trượt, Martin Nguyễn lập tức kích hoạt bẫy phản công. Sự tự tin của Martin Nguyễn đang dâng cao. Anh đã hoàn toàn nắm bắt được nhịp thở và thói quen di chuyển của đối thủ. I think Nguyen may have got a punch in the eye there. It just set him back a little moment, but no claims of any illegality, nor that there would be a stoppage. Cả hai tiếp tục màn thăm dò, nhưng ngay lúc này Martin Nguyễn đã chuẩn bị xong kế hoạch của mình và đã thực hiện nó một cách hoàn hảo. It'll send the winner catapulting right back into title contention. Little fake there from Nguyen, who's an extremely polite man outside of the cage. At the beginning of the fight, he told Kelly to have fun. And that's rare. You never, how often do you say, hey, just have fun, man. Just enjoy yourself. While I beat you up. Or an attempt to. He's faking it out. Ooh, a charging double leg. Martin canh thời điểm thích hợp rồi lao tới Kelly để thực hiện cú takedown, một kỹ thuật quật ngã đối phương cực mượt mà khiến cho Kelly bất lực. Wow, like a bull in a china shop with slightly more control. Shoots halfway across the cage and just working from the guard. Let's see what Edward Kelly's like off his back. Right now, pressed up against that cage, he really doesn't have any space to move his hips or to attempt any possible submissions, but he can use the cage to start walking back up and possibly get back up to his feet. Olivier Coste warning Edward Kelly about the shots to the back. Martin đã giành lấy vị trí top mount, đứng trên đối thủ và dần dần trừng phạt Kelly bằng các đòn hiểm khiến Kelly không tài nào hóa giải nổi. And that's really just to control the posture of Martin so he can't pop his head up and land any big blows. But Martin seems content just to kind of bury his head into Edward's chest. And now he's trying to work into a possible guillotine here. But you can see Martin's got his head really high up, so it's going to be easy to pop out of there, and it's hard to finish that. Kelly definitely putting the effort in. You can see the grimace on his face. No, it slipped out. See, now he's starting to, ooh, that opened him up right in the top of the forehead. That was a nice elbow landing heavy clean. Blow. You heard it as well, Mitch. And it just sliced a nice little cut right on the top of Edward. Now it's bleeding right out of his... So a big problem for Edward Kelly, having to deal with that injury. Martin's just kind of taking his time, you know, using the ground and pound to his advantage. Và rồi khoảng khắc quyết định đã tới, Kelly đã bị rách mắt, máu tuôn như suối và trọng tài phải ngay lập tức dừng trận đấu, chiến thắng TKO dành cho Martin Nguyễn. Chúng ta cùng coi lại pha này. Martin Nguyễn đã có một pha trỏ rất bén găm thẳng vào mặt của Kelly, khiến anh bị rách rất lớn ngay phần trán. Lý giải tại sao máu có thể tuôn ra nhiều đến như vậy. Đây chính là sự nguy hiểm của Martin.
Ngay khi anh chiếm được lợi thế từ phía trên đã ngay lập tức trừng phạt Kelly, không để đối thủ có cơ hội thoái được cái bẫy của mình. Có thể thấy vì sao quanh lại là đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới. And Kelly's face is a bit of a mess. Olivier Coste is going to call time so that the doctors can have a look at that. Quite often, a cut can look an awful lot worse than it actually is. And we need the doctors to come in and just confirm that that's the case. If it's in any way serious, the fight will, of course, be stopped. It's just right there on that top of the forehead, and so it can run down into the eyes. It can affect the vision of the fighter, which is safety is our #1 priority here at One Championship, and we want to make sure that every fighter has, no problems whatsoever while competing inside the cage. That's one of the strange issues. It may not be a serious cut, but if it is above the eye, as you say, suddenly a fighter is blinded, and that immediately puts him in a danger we don't want him to be in. Nguyen taking the opportunity to get a bit of a rub down, and he had some interaction with the crowd as well, trying to get them involved. If the fight is stopped right here, what happens? If the fight is stopped right here, to be ruled a no contest, because the fight has to reach the midway point before it can actually go to the judges' scorecard. Well, the fight's been stopped, but I think what happened was the cut was not it was not an accident. No, I stand corrected. The fight gets stopped here. That's if it was a foul, it would have to reach the midway point. But here, this is a doctor's stoppage. We clearly saw that it was an elbow or a forearm that opened the cut up, and that's a legitimate attack. And as Rich says there, that means there that Nguyen is the winner, and as a result, he's now running around the cage with an Australian flag around his shoulders. But that was the incident. Tremendous camera work from our guys there cage side, and Mitch saw it straight away. So the doctors took the call to stop that one, and this is what it means to Martin Nguyen. Coming back from that loss to Marat Gafarov that he took at very short notice. To everyone's gratitude at One Championship, I must say. But that's a tough thing to do, and it was a tough loss to take. That loss to Gafarov came. Ladies and gentlemen, referee Olivier Coste calls a halt to this battle at 4 minutes 17 seconds of round number 1 due to doctor stoppage due to a deep cut on the forehead. For your winner, out of the red corner, Martin Nguyen!